Hi all, today we can discuss some more topics that is coming in our strings chapter. The first one is multi-line strings. That means if you want to enter your string in multiple lines, but the variable is same. That means in a single variable, if you want to enter some strings, and it should be printed in the separate lines also. That means do one thing. It can be done with the help of either triple single quotes, okay, or triple double quotes. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു, അതേപോലെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും 3 കൊടുക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ട്സ് 3 കൊടുക്കുന്നു, കണ്ടൻറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം 3 പ്രാവശ്യം ഡബിൾ കോട്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. സോ വെൻ യു ആർ എൻറ്ററിങ് യുവർ സ്ട്രിങ്സ് ഇൻസൈഡ് എയ്തർ ട്രിപ്പിൾ സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ഓർ ട്രിപ്പിൾ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആൻഡ് in which way you are writing the strings in your variable, the same way it will print in your screen also. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ, see you can see the first line is having only this is a second line with multi-line string, the third line is example. So when you use the print of s, that means when you try to print the value of s, you'll be getting the result in the same way. Can you see? ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ കോട്ട്സോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്രിൻ്റ് ആവില്ല. സോ if you want to print in the same way how you are writing in your variable, it should used with the enclosed inside either in the triple single quotes or triple double quotes. Hope it is clear, right? See here, the next topic is traversing a string. Traversing means we are going through each and every character in a string. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, സപ്പോസ് ചിലപ്പോൾ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും എടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So going through each and every character of a string is said to be a traversing. Okay, so it can be done either by using the for loop or while loop. It is depends upon you. Okay, നമുക്ക് ഏത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, only the thing is you should get the answer. So let me explain the first one, for loop. So here I am assigning on variable with the value computer is equal to within double quotes computer. Then I am using the for loop for I in s. For I in s means, see, we can draw the box like this. See here. So what will happen is, actually s contains the value computer, right? So when the for loop works, I takes the first value from the s. So what is the first value? It is this one, right? So the I contains the value c. Coming down, it will print the value of I. So what it will print? It will print the value of I means it will print c. Again the loop will be executing. Then I will take the next value of s. What is the next value of s? That is nothing but o. So coming down, it will print the value of I again. So what is the value of I? Yes, it is o. So o will be print the next line. കാര്യം print function നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓരോന്നും ഓരോ ലൈൻസിൽ ന്യൂ ലൈൻസിലാണ് പ്രിൻ്റ് ആവുക. സോ വെൻ എവർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം വെൻ ദ ലൂപ്പ് വർക്ക്സ്, ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ദ സ്ട്രിങ്, ഗിവൺ സ്ട്രിങ്, റൈറ്റ്? ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിന്റ് വൺ ബൈ വൺ, റൈറ്റ്? Okay, so the answer for this one is computer will be print in a vertical way. Got it? So when loops works means I takes the first character, then it will print the first character. Then again the loop will be working means it will take the next character of this, then print the next character. Like that it will be printing. Hope it is clear, right? Now we can discuss how the while loop is working. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ വൈൽ ലൂപ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ ലൂപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം, ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം, പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? സോ here what I am doing here is I am giving the same value for the s. My starting value is 0. Why? Because the index starting here is 0 while I less than len of s. Suppose count of what is the length of this string? 1 2 3 4 5 6 7 7. So less than len of 7 means less than 7 means till how much it will be working? Yes, 6 വരയ്ക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ I less than 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 വരയ്ക്കും വർക്ക് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 മുതൽ 6 വരയ്ക്കും വർക്ക് ചെയ്യണം. സോ വെൻ I 0, you are checking 0 less than 7. Condition is true, right? Coming down, it will print
S of I. S of I means it should take the value inside that particular index. അതായത് ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷനിലുള്ള ക്യാരക്ടർ പ്രിൻ്റ് ആവുക. സോ എസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഐ ആണ്. എസ് ഓഫ് ഐ മീൻസ് ആക്ച്വലി ദ ഐ ഈസ് 0. എസ് ഓഫ് 0 means the character here is C, right? So it will print the value of C. In the next line we are incrementing the I value. That means we are moving the I to 0 plus 1, 1. That means now our index is 1, right? So it is moving up. It is checking whether 1 is less than 7. Condition is true, right? So coming down, you are printing S of 1. S of 1 means what is there? It is O. So coming down, it will be printing O. അല്ലേ, ഓരോ പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓരോരോ ന്യൂ ലൈൻസിൽ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലൈനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നല്ല വരിക. ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലൈൻ. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്യാരക്ടർ വിൽ പ്രിൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലൈൻ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. സോ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ്, ഫോർ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. കാര്യം ബൈ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് 1 ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റും പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ വേസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ഇസ് computer will be printing in the vertical way. Each character will be there in each and every line, right? Okay. So listen carefully. നമുക്കതാ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എസ് ഓഫ് ഐ എന്ന് കൊടുത്ത് കോമ ഇട്ടിട്ട് എൻഡിൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ചുമ്മാ ഡബിൾ കോട്ട്സ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി in single line. It will be printed in the same way. Why? Because the end parameter helps you to enter the നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദിസ് പ്രീവിയസ് ലൈൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ സി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, നെക്സ്റ്റ് ഓ താഴത്തേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പകരം അതിൻ്റെ ഓട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഓ പ്രിൻ്റ് ആവുണ്ടാവുക. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇനി എം ആണ്, താഴത്തല്ല പ്രിൻ്റ് ആവുക, പ്രീവിയസ് ലൈൻ്റെ മീൻസ് പ്രീവിയസ് ലൈനിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ആവും. അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ലൈനിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സീ along with the end you can see slash n means new line എന്നാണ് അർത്ഥം, ന്യൂ ലൈൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം തന്നെ വരാം, താഴത്തോട്ടാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരിക കേട്ടോ, സ്ലാഷ് എൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട്. ഇനിയല്ല സ്ലാഷ് ടി ആണെങ്കിലോ, സ്ലാഷ് ടി മീൻസ് ടാബ് സ്പേസ് വിൽ ബി ദിയർ. അതായത് സി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാബ് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഓ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ. സോ യു ക്യാൻ എൻറ്റർ വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ഓവർ ഹിയർ. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയോ, ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് സിംഗിൾ ലൈൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അല്ല ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ആവും. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ക്യാൻ സീ വൺ സിമ്പിൾ CO. In between each and every character you can see the at symbol. അങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ എൻഡ് പാരാമീറ്റർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ നോർമലായിട്ട് താഴത്തേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ എൻഡ് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷ് എൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്. Because in your textbook it has written end equal to slash n, and don't get confused. If you want you can write, otherwise leave it. Okay. See here, next question is you have to count the number of occurrences of a character in a string. അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ യു ആർ ഹാവിങ് വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് ഹിയർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈ ഹെലോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ is you are supposed to enter the character to be searched. ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സപ്പോസ് whenever I am executing the program and in this line if I am entering small h, c equal to 0, because നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you have to once give the starting value, it should be 0, right? കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ കൗണ്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to say the answer is 0, right? So here I am assigning one c to value 0. Now I am using the for loop. For I in S. For I in S means what will happen? The first character will come to I. അല്ലേ, നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രാവേഴ്സിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഓരോരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് എസ് എന്ന് എടുക്കുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ഐ when the loop starts. Coming down here, checking whether the first character is matching with the character you have entered here. I എന്നുള്ളത് ഉള്ള വാല്യൂ സി എച്ച് ഉള്ള വാല്യൂം സെയിം ആണോ? ഐ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് സി എച്ച് തന്നെയല്ലേ, അപ്പോൾ എച്ചും ഈ എച്ചും സെയിം അല്ലേ? സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഡൗൺ, ദ കൗണ്ട് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. That means the value of c will be increased. c equal to c plus 1 means now the c becomes 0 plus 1, 1. Now the loop will be again executing. I takes the second character from the s, that is a. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, it is not correct. Coming up, take the next character like that. Now it is coming here. You can see the h is again matching here, so the count of c will become
It is 0 plus 1 again? No, it is already the C has been updated to 1. So now the value of C is nothing but 1 plus 1, answer will be 2 actually, right? And all characters 1 by 1 edukum. After that, after finishing all the things from the string, what will happen? It will exit from the loop and it will print the statement like this. Print C, comma, the times the character occurs. Actually, you can write the sentence whatever you want. Space so the answer will be 2 times the character occurs in the message. So ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് 1 by 1 ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാച്ചിങ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഡബിൾ ഈക്വൽ വെച്ചിട്ട്. If it is matching only, the count will become increasing. Otherwise, it will, suppose you don't have any character that is matching with the CH. Suppose ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു F എന്നാ വിചാരിക്കുക. Suppose F ആണ്. You can't see any character that is with F, right? So the count will always be 0. So the answer for here is 0 times the character occurs. Like that it will be coming. Hope it is clear, right? So this is the way you have to use this program. Can you see? Okay. See here, next is a small program based on reversing a string. Okay. See, so what I'm doing here is I'm assigning one variable with the value high. എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അതായത് HAIന് പകരം എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ IAH എന്ന് പ്രിൻ്റ് ആവണം. സോ ഐ എം യൂസിങ് ദ ഫോർ ലൂപ്പ് അഗെയിൻ ഫോർ I in range of the starting value here is -1. സോ ഞാനിവിടെ ആ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. HAI -1, -2, -3. -1, this is a starting value, right? This is a starting value. This is the end value and this is the decrement value, right? Okay. So -1 is start ചെയ്യണം. So it should be start from here. Then it should work till minus len of s -1. What is the len of s actually? Calculation change ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ -3 -1 മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് -4, റൈറ്റ്? കാര്യം നമുക്ക് ഈ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സും റീഡ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ റേഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്, എൻഡിങ് വാല്യൂ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് -4 ആസ് ദ എൻഡിങ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി -3 വരെ വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. സോ -1, -4, it should come back means -1. So ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. So the first character that is coming to I is nothing but I itself, right? HAയിൽ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I ആണ്. I തന്നെയാണ് ഈ ഐയിലേക്ക് വരുന്നത്. Now you are printing S of I. S of I means S of -1. That means I itself. So it will be printing I. Coming up, it will come back. That means now the value of I is A actually. Coming down, that means value of I is not A, it is -2 actually. Then coming down, print of S of -2. S of -2 means the answer is A. അതായത് ഈ ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് പ്രിൻ്റ് ആവേണ്ടത്. എഗെയിൻ യു ആർ കമ്മിങ് അപ്പ്. സി നമ്മളിവിടെ end equal to ഡബിൾ കോട്ട്സ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിൻറ്റിങ് ദ സെയിം ലൈൻ, റൈറ്റ്? എഗെയിൻ മുഴുകി പോയിട്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നൗ ദ I takes the value -3. So coming down, print of S of -3, the answer is H. So the answer will be like this. ക്ലിയർ ആയോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ഇവിടെ end equal ഡബിൾ കോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം സെയിം ലൈനിൽ പ്രിൻ്റ് ആവും. അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻ്റ് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ വേ. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ദ ഡിക്രീസിങ് വാല്യൂ ഇസ് -1 ആക്ച്വലി. ആൻഡ് എൻഡ് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വി നോ ഇൻ എ റേഞ്ച് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ബട്ട് ദ എൻഡ് വാല്യൂ വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ. സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ. ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് -3 ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് -4. Can you see the program? We have some more programs in our textbook. We can see those programs later. Do one thing. Till this, you have to copy the programs in your notebook. Okay. Thank you.